Jesus wiki ko chagete na bottom down economy, alafu up down and trickle down economy. What is bottom up economy? By working from the bottom down. Working from the bottom down. Top down? Yeah, from top up. Yeah, from up to from top to bottom. Top bottom. By working from the bottom down. Ruto, hii top bottom my friend imekuwa ngumu ku-explain. Hii trickle down ni nini? Anashangaa mambo ya bottom up economic model. Huyu mtu yako ya mkono anaitwa Alice Wame ameshindwa ku-explain. Anashangaa mambo ya bottom up economic model. Sasa hata tumeshindwa ku-explain. Ma DVD, hii kitu ni aje? Don't be cheated by semantics. From the bottom down. That I want to bring bottom up economy. Bottom up, what is bottom up? Bottom up is trickle down economy, my friend. Hii kitu lazima uelewe. What is it in Swahili? Swahili? Wewe Rafa Rituju wewe. Nataka unajua kitu nataka kusema. Lakini hatukupatii mic. Sisi tuko na mpango inaitwa bottom up. What is it in Swahili? Rituju. Hujui bottom up economics ni gani? Wacha rais akuelezee. Bottom up economics inamaanisha nini? And these choices, I strongly believe, catalyze and help us build the economy from the bottom up. From where? From the bottom up. Wale wanaongea mambo mingi wapate habari. Asa tukifanya translation ya hiyo kitu kwa Kiswahili, Rafa Rituju atakwambia hiyo ni indeed during these unprecedented times of coronavirus, we have to cushion our economy. And we must cushion our economy from below up, not from top down. Na kama hawajapata habari, muktasari nimewapatia. Nyinyi mkiketi hapa, mko na watoto. Unataka vijana wetu wawe drivers wa wheelbarrow. And help us build the economy from the bottom up. Nani anataka mtoto wake awe dereva wa mkokoteni? Niambie hapa kwa mkono. And these choices, I strongly believe, catalyze and help us build the economy from the bottom up. Indeed, during these unprecedented times of coronavirus, we have to cushion our economy. And we must cushion our economy from below up. Wewe Kalonzo, unaelewa bottom up economics? Defeating William Ruto is my number one priority. Hata utake kujua hiyo ni nini? Kwani hiyo ndio agenda yako? Defeating William Ruto is my number one priority. Kwani hiyo ndio agenda unauzia wa Kenya? Hii Kalonzo wewe na wewe. Si tuambie utafanyia wa Kenya nini? Yes. Aya piga makofi basi. Mbona mpige makofi jamani? And I have reasons for it. And I have reasons for it. Which reasons? Uko na reason gani? This community has been under trial. Ruto, wewe unajua wewe ndiye manifesto ya Kalonzo. Anasema in fact anataka kuangusha. Hiyo ndio priority number 1 ya agenda yake ya 2022. Defeating William Ruto is my number one priority. Nimesikia watu wanasa ati kazi yao kubwa ni kujaribu kushindana na mimi. Yani hawana plan. Hii mbronji yako lazima iangushwe. Hawana agenda. Hawana mpango. Ati mpango yao yote ni kushindana na Ruto. Wakina mama wako pale wamekuja, wamebeba pesa na gunia. Nataka kufanya harambe kwa grupu ya vijana. Vijana wameweka pande ile, wamekaa namna hiyo. Amekuja na mibunde ya pesa huko. Anataka kwa kanisa. Kwa kanisa amekuja. Fungua na amekuja na ile magunia ya pesa mengia naye ndani ya kanisa. Kanisa wanakuja nini? Sasa nasema huyu jamaa ni mkarimu sana. Mimi nataka niwaambie hawa marafiki. Tafuteni agenda. Tafuteni agenda. Wacha. Tafuteni plan. Sisi tuko tayari. Mko tayari? Wacha. Sisi tuko na chama inaitwa UDA. Sisi tuko na mpango inaitwa bottom up. Bottom up economics. Sisi tuko na wananchi wamejipanga. Wacha. Nyinyi kama mpango yenu ni mtu anaitwa William Ruto, mutakwama. Wacha. Tafuteni sera kwanza. Na mutafute chama na mutafute candidate. Candidate ndio tunaangalia kwa seminar. Ndio mkuje tushindane na nyinyi. Kabisa. Umeamua wewe. Lakini mkizunguka vile mnazunguka, mwisho mtaenda kujiapisha pale vile ule mwingine alijiapisha siku hiyo ingine wakati tumewashinda. Ruto, lakini mlifanyaje Jubilee? Uliacha Murate na Tuju wa karibu Jubilee. Kwa sababu chama yetu tulikuwa naye ya Jubilee ilitekwa nyara. Na nani aliteka nyara chama? Na ikanaswa na wale wanasa. Nasa Uhuru
Nasa Ruto. Na ikanaswa na wale wanasa. Nasa bure. Sasa ndio tukapata matatizo ya vile ya kuisukuma mbele, na makosa ilitokea wakati wale walipatiwa nafasi ya kuongoza chama yetu na Mheshimiwa Rais. Kuna watu pale walipatiwa nafasi ya kuongoza chama yetu. Nani? Wakaivuruga, wakafukuza wanachama, wakafukuza hawa wabunge walikuwa kwa makamati. Wabunge walifukuzwa? Ati unasikia huyu Jen Kihara alitolewa kwa kamati. Ati yule Babu Owino ndiye akawekwa kwa hiyo kamati. Ule wa matusi mingi. Ile ilikuwa nasema mitoto ya umbwa. Babu Owino, wewe uko na matusi mingi sana. Ule wa matusi mingi. Huyu deputy president anaitwa William Ruto. Ana ushenzi. Wewe babu, wacha mchezo wewe. Unajua huyu ni hustler. Ana ujinga na ana madharau. Ule wa matusi mingi. Enyewe ako na matusi mingi sana huyu. Sasa angalia huyu. Kwa hivyo mtu yeyote ambaye anapinga BBI ni mikebe ya blue band. Wewe wacha matusi wewe Babu Owino wewe. Yule Babu Owino, ule wa matusi mingi. Nasikia kila kitu anaongea ni matusi tu. Mtu yeyote ambaye anapinga BBI ni gunia ya makaa. Tumeambiwa ati nobody can stop reggae. Really? Katika nchi ya nani? Mtu yeyote ambaye anapinga BBI ni burukenge. Hapana, hii haitakuwa nchi ya reggae na bangi. Hapana, hii ni nchi ya Mungu. Ni burukenge. Wewe wacha matusi. Akatolewa wabunge wengine. Ati sasa chairman ya finance committee ya bunge ya hii serikali yetu sisi ya komera hii. Komera kibo. Ati chairman ya finance committee ni mama mwingine. Nani? Anaitwa Gladys Wanga, wa matusi mingi. Na yeye hakuna matusi obi. Sasa hapo hiyo committee kila mtu ni matusi. Mimi kama Babu Owino nilisema naogopa nyuki, Mwenyezi Mungu na Raila Molo Odinga. Wacha matusi wewe. Unaona sasa ilipata matatizo hiyo chama yetu. Hapo iko shida. Kama Babu Owino ndiye yako hapo. Tukaona badala ya kupoteza network wacha tujipange na hii wera ni wera. Wera ni wera, wera ni wera. Arai uyingini ine Range Rover ya Rington bwana. Toko gandia kagali kaka Subaru kwa ine Range. Achi mapa Rington tate wa. Nilipo na mtu wa Subaru. Mimi nikitoka kwangu Runda, nikienda shughuli mahali nilikuwa naenda. Unatokanga na Range Rover and above. Mimi nilimchokoza Raila. Ni mimi nilipigwa. Nikiwa ndani ya gari yangu. Sasa alikuwa anakuchapa kabisa. Raila ameniattack ndani ya gari yangu. Alafu wewe unatoka Runda. Mimi naishi Runda. Na yeye anaishi sijui ni Korogosho. Huko. Ajui wewe ni mtu ya Runda. Mimi naishi Runda. Na wewe gari yako ni Range Rover. Basi kama mtu wa Range Rover ningesimama nipigwe na mtu wa helikopta. Bwana mtu ya Subaru anakupiga. Mtu ya Subaru anakupiga aje na wewe ni mtu ya Range. Basi kama mtu wa Range Rover ningesimama nipigwe na mtu wa helikopta. At least mtu mwenye amekushinda. Sasa mtu ya Subaru inakupiga aje? Mimi sitafuti pesa, tafuti kulipwa. Mimi kenye ninachotafuta ni kwamba natafuta tu sheria. Sheria gani? Ninafurahia kwamba ninapitia kenye napitia. Naumwa kichwa. Umiete. Naumwa kichwa. Naumwa mwili. Naumwa kichwa. Naumwa mwili. Niko hospitali. Nyakitali kie yole. Jana nimelala hospitali the whole day. Yaani hauendi nyumbani. Nimeamshwa nikiletwa hapo kwa sababu mwili na kichwa kinaniuma. Mimi ni mgonjwa. Sijapona. Obi, oruare the bi. Niko hospitali. Onyaregete. Ninalipa bills. Nani tole ibora. Sasa utaniambia mambo gani mengine? Hakiringi tole waje usiende kote kake. Lakini si ni wewe ulituimbia ukasema tena wewe maenda zako. Unakumbuka hii? Tena mema. Eringi tole. Tena mema. Hata umetwangwa na rungu Nimekuwa juzi mpisha head scan. Nikaambiwa hata kuna mashine hawana. Hiyo mashine inapatikana wapi? Nitabidi niende South Africa. Nifanywe head scan. South Africa mwaka. Kwa sababu pia sitaki kesi ishe leo baada ya mwaka mmoja ukufe. Nianguke na nikufe. Hapo ni talanta yenyewe unatumia. Ya kuvengisha. Ya comedy.
Taranta. Ya comedy. Evarasa. Evarasa. Eyagendoki. Maruki. Ebero goseruo. Omo mura Vincent wanda ko ni obolemo ochikonywera marwe changa. Wanda Vincent. Ari makonga tu. Matiana. Echange ya Matiana ko nero ya muturutumbire Matiana. Matiana. Tigabwa to ko ni obolemo. Twakane na bwata abana. Omusubati akari sobo. Twakane na kanyeru kirikura atike koni atike konywa marwa atike koni obolemo. Aira ni abana bayeka. Twakane na marwa tiweke kenyoreke kya Matiana atike koni wa. Matianya sai mata konya marwa koni weke nyoru kya makonge. Kya makonge tu abana bakonywa marwa bandi basire kwange sukuru. Bakabantu basire koni marwa bandi bakoni bosaka banywera marwa. Matianya tokonyango. Nje ngoro kumirika mugakangi toi. Gitoi. Oanda no yo minto. Oni yo bole mokorire pi. Enyomba amenyete ba minta ba mate muri gareri. Bake chafu no akobeka nyomba enyomba ba mungo lia kogora. Osuki obole mo. Omusukeri enyomba era matabali. Ona gako ni obole mobo. Ogendo nywera marwa sa amenyete ga mete bo mugakokoro kumatiana. Oyi bo mwando. No amenyete ntwanye komorora kanto maiti ko sengo chare muchioyo. Na anderende gabwati tabana barenge ga igapa ko mwana urangere tubuje kore chiyo bunyagitari. Akabaseria umwana no wale so abana bonsipi. Bana ntu otokumetinga. Lidio yone atokutigero obolemo. Mutako ende motoretera nyendi diabe mukwanda tutumanye ngantu bwa tomonto. Nabuna jagite ko ni amare maya nabotuko na komukania lakini twanyoroni ribobisi. Igo yikitoni dio bolemo obo bachire ko rino mugakondo kurkumatiana. No bamenyete no bakoragira mwana igo saka ono tio bolemo obo tana koroka ninkiyi. Iga amenyete abu matiana no akoragira no akorara. Matiana agiago. Igo bono nkumetina ende ngichane tino nyango kwana. Kongo siyugorira so bolemo obo atigarete omondo imatiana rotoa omumuro imatalia rotoa bamana ko uro marimo omumuro bolemo bwensipi. Tobwa sa kobiku kona nje konkumetina ende ngichane tino osaba bandu ba minto kamuranje tobamo kusinto konya Keye na nche buno mugambi kweli ikura. Igongo batabya abantu ba minto kabe macho. Monto tayo konya koni obolemo na abantu baje igabwate. Okorire pi obogama ke kana bwa korete tuangire monto yo igogorete. Dago tajaga. Maruna ba mura bachiete maru abumbanya korona na mache. No bamenyete chinya sore no bakunywa. Gakinga kimwana ko totabya abantu beke beri ikura. Gakitokonya matianyi tokonya. Echo ne chinsese. James Gichana. Echo ne chinsese.